Okay. Okay, fine. So this is about a plunger type relay. So the movement of this plunger will be into on flow motion, and it is suspended axial in the axis of the solenoid, to the bottom of which a spring is connected. And due to the tensile force of the spring, the plunger will be dragged towards the spring. So under normal operation, the force set up by the magnetic field of the solenoid is not sufficient enough to overcome the tensile force offered by the spring. Thereby, this plunger will be moved backward only. That will be in rest position only. Since it is in rest position, these contacts will not get closed. Whenever the actuating quantity magnitude increases, then automatically the force set up by the magnetic field set up by the solenoid will overcome the tensile force of the spring, due to which these contacts are closed. Whenever this plunger is moving in this direction, now these two contacts will get closed and the trip coil circuit will get energized. This trip coil will operate the breaker which is associated with it. That's it. That is about the plunger type relay. And here it is called as attracted magnetic relay. Attraction type magnetic relay. Why? This plunger is attracted towards the contacts with what? With magnetic flux. Since it is attracted by developing magnetic flux, this is also called as attracted armature type relay, and this plunger is called as armature. It will be considered as armature here. This plunger is considered as armature. That's it. This is about plunger type relay. And moving to the next one, balanced beam relay. Balanced beam relay. You can see here, తక్కడ అంటాం కదా, ఆ తక్కడ టైప్ అనుకోండి. So there will be a controlling spring. So here this is a balanced beam. This is a balancing beam. ఇది అక్కడ పైన స్ట్రైట్ లైన్ ఉంటుంది కదా, అది అనుకోవచ్చు, which is pivoted at center, exact midpoint. So there will be a core on which windings are wounded, which carry the operating quantity and restraining quantity. So here I naught is the operating quantity. Based on the operating quantity itself, the contacts, here these two are the contacts. These two are the contacts. And this is the restraining quantity of current. What is the necessity of restraining quantity of the current? So if there is no restraining quantity of current, then always these two contacts will be in closed mode. This beam will be dragged downward. This beam will be always dragged downward, or due to the actuating quantity, this contact is always dropped downward. ఎప్పుడైతే బ్యాలెన్స్ పొజిషన్ లో ఉంటుందో అలాంటప్పుడు మాత్రమే ఎగ్జాక్ట్ ఆపరేషన్ అనేది రాగలుగుతుంది. Now see here. So this restraining quantity will provide a restraining torque on the restraining quantity will provide a restraining torque which is sufficient enough to balance the beam. So under normal operations, the two forces which are set up by these two coils, operating coil, restraining coil అని చెప్పేసి అని అనుకోవచ్చు మీరు. The two forces will be same. Since the two forces are same, what happens here? This beam will be in horizontal position. Always will be in horizontal position. So whenever the actuating quantity magnitude increases, that is operating current magnitude increases, ఏమవుతుంది, తక్కడలో ఒక సైడు 10 kgs ఒక సైడు 10 kgs పెడితే ఆ తూకం చూపించేది ఎలా ఉంటుంది? స్ట్రైట్ గా ఉంటుంది, పైన హారిజాంటల్ గా ఉంటుంది.
ఒక సైడ్ 10 ఒక సైడ్ 11 పెట్టినప్పుడు ఏమవుతుంది? 11 ఏ సైడ్ వేసావో ఆ సైడ్ కి బెండ్ అవుతుంది. సేమ్ ఇక్కడ magnitude ఆఫ్ కరెంట్ ఇంక్రీజ్ అయినప్పుడు, ఆపరేటింగ్ క్వాంటిటీ కరెంట్ ఇంక్రీజ్ అయినప్పుడు ఏమవుతుంది? దిస్ బ్యాలెన్సింగ్ బీమ్ విల్ బి స్లాంటెడ్ టువర్డ్స్ ది ఆపరేటింగ్ coil. So this operating coil will develop more force when compared to the retaining coil. Thereby, this balanced beam will be slanted towards the operating coil. So whenever this balancing beam is slanted towards the operating coil, see here, there are contacts. These two contacts will get close. What are these two contacts? Trip coil circuit contacts. The trip coil contacts of the relay. So whenever these two contacts are closed, then automatically the trip coil gets energized. When the trip coil gets energized, then it sets up a magnetic field to open the breaker. So there, the breaker contacts will get open up. This is what it is going to happen using balanced beam. So here we are using a balanced beam to control the trip coil circuit. Actually, this balanced beam is controlling the trip coil circuit. Here also, in this one also, this plunger is also controlling the trip coil circuit. Controlling in the sense open or close of the trip coil circuit. Okay, and whenever the trip coil gets closed, trip coil gets closed, circuit closes, then it sets up a sufficient force to open the breaker contact. That's it. There ends the matter. So fault, before fault, the restraining quantity of current and operating quantity of current both will develop equal force, due to which this balancing beam will be inclined horizontally. So whenever this is inclined horizontally, there will be a gap in between the two contacts of the trip coil. Thereby the trip coil will be in open circuited mode and trip coil does not get energized. Is it clear? Yes, sir. Okay. And coming to moving coil type. So you all know very well about moving coil type. తెలుసా తెలీదా? I'm asking you, తెలుసా తెలీదా? Are you there? ఉన్నారా? Yes, sir. అస్లాం బేగ్ కూడా పలుకుతున్నాను, మిగతా వాళ్ళు ఎవరు పలకట్లే. If you won't respond there, then I am not going to consider that you did understand the concept. Hmm. Okay. So there will be a short circuited coil mounted on a pivot. Not short circuited exactly. There will be a coil mounted on a moving pivot to which the actuating quantity will be delivered. So here you can see this is a coil, and this coil is moving. Since it is moving, it is called as a moving coil. And here you can see the arrangement which is made. It is a permanent magnet. Ahmad Baisha, Nagbhushan.
So this is a coil which is moving there. So with the movement of this coil only, we are closing or opening the contacts of the trip coil there. Okay, fine. So here there is a permanent magnet. So this permanent magnet will always set up some flux. So let us imagine the left side of the left pole of the magnet is north pole and right pole of the magnet is south pole. So always we will assume that the magnetic lines of force will be directed from north pole to south pole. So under normal operating position, so this strip coil or this coil armature, you may consider armature, will carry some current which provides a space in between these two contacts. So to this spindle on which the coil is suspended, a soft bar is projected like this to which the contact is considered. So this contact is separated from the fixed contact. Moving contact is separated from the fixed contact under normal operation. So whenever the actuating quantity enters here, then a force will set up such that this coil is rotated anti-clockwise. An arrangement is made such that this coil is rotated anti-clockwise. So this is the coil. This rectangular shape will represent the coil. So whenever this is rotated anti-clockwise, what happens? This moving contact will come near to the fixed contact and at certain time period and at one certain time period, these two contacts will get closed. So whenever these two contacts closes, then the trip coil gets energizes automatically. The trip coil will open the breaker contacts. That's it. There ends the matter. And this is about let's say normal operation of a moving coil. And here another moving coil arrangement is also made, which is nothing but axial. ఇక్కడ మూమెంట్ అనేది రొటేషనల్ గా ఉంటే కాయిల్ యొక్క మూమెంట్ అనేది రొటేషన్, ఇక్కడ యాంటీ క్లాక్ వైజ్ అని చెప్పేసి అని అంటున్నాం. ఇక్కడికి వచ్చేసరికి యాక్సియల్ గా ఉంటది. సో దిస్ ఈస్ కన్సిడర్డ్ యాజ్ supported coil, axial supported coil, and this is south pole and north pole. So whenever the coil gets energizes, it will be pushed towards the trip coil's contacts. So before that, it is attracted by this permanent magnet, and after a certain time period, if the magnitude increases further, actuating quantity magnitude increases further, it will be pushed towards the trip coil circuit contact, due to which the trip coil contacts will be closed and the trip coil gets energized. ఇక్కడ ప్రిన్సిపల్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ లో వచ్చేసరికి, వర్కింగ్ ప్రిన్సిపల్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ లో వచ్చేసరికి ఏ విధంగా వర్క్ అవుతుంది, ఏమేమి పార్ట్స్ యూజ్ చేస్తున్నాము, ఫైనల్ అవుట్కమ్ ఏమి, closing the trip coil contact. The relay final outcome is closing the trip coil contact. A trip coil contact ni close చేయడానికి యూస్ చేస్తున్నాం రిలేని. ట్రిప్ కాయిల్ కాంటాక్ట్ క్లోజ్ అయిందంటే ఏమవుతుంది? ట్రిప్ కాయిల్ ఎనర్జైజ్ అవుతుంది. ట్రిప్ కాయిల్ ఎనర్జైజ్ అయిన తర్వాత ఆటోమేటిక్ గా బ్రేకర్ కాంటాక్ట్ ని ఓపెన్ చేస్తుంది. సో వర్కింగ్ ప్రిన్సిపల్ దీనికి యూ కెన్ సి హింజ్డ్ ఆర్మేచర్ టైప్ తీసుకున్నా, ప్లంజర్ టైప్ తీసుకున్నా, బ్యాలెన్స్డ్ బీమ్ తీసుకున్నా, మూవింగ్ కాయిల్ తీసుకున్నా, ఈ మూడిట్లో ఈ నాలుగింట్లో కూడా వర్కింగ్ వేరే వేరే విధంగా ఉంది. ఆపరేషన్ అనేది డిఫరెంట్ గా ఉంది. సో ఇక్కడ ఏం చేసాం, ఒక హింజ్డ్ ఆర్మేచర్ తీసుకున్నాం, సాలినాయిడ్ తీసుకున్నాం. ట్రిప్ కాయిల్ కాంటాక్ట్ ని క్లోజ్ చేయడానికి ఈ హింజ్ అనేది ఈ విధంగా ఈ డైరెక్షన్ లో మూవ్ అవ్వాలి. ఓకే, అండ్ నెక్స్ట్ ఈ ప్లంజర్ టైప్ తీసుకున్నట్లయితే ప్లంజర్ యూజ్ చేస్తున్నాం. ఆ ప్లంజర్ వల్ల ఇక్కడ కాంటాక్ట్స్ క్లోజ్ అవుతున్నాయి. సో ఆపరేషన్ అనేది డిఫరెంట్ గా ఉండొచ్చు, బట్ ఫైనల్ అవుట్కమ్ ఆఫ్ రిలే ఏంటి? క్లోజింగ్ ది ట్రిప్ కాయిల్ కాంటాక్ట్స్, క్లోజింగ్ ది ట్రిప్ కాయిల్ కాంటాక్ట్స్, దట్స్ ఇట్. సో హియర్ రొటేషనల్ లో మూమెంట్ ఉంటే, కాయిల్ యొక్క మూమెంట్ అనేది రొటేషనల్ డైరెక్షన్ లో ఉంటే, యాంగులర్ డైరెక్షన్ లో, ఇక్కడ యాక్సియల్ ఉంటది అనమాట. యాక్సియల్ మూవింగ్ కాయిల్ టైప్ అని చెప్పేసి అని అనుకోవచ్చు.
యాక్సియల్ మూవింగ్ కాయిల్ టైప్ రిలే, ఇది యాంగులర్ మూవింగ్ కాయిల్ టైప్ రిలే అని చెప్పేసి అని అనుకోవచ్చు. సో దీస్ ఆర్ ది టూ మూవింగ్ కాయిల్ అరేంజ్మెంట్స్. సో కమింగ్ టు నెక్స్ట్ వన్, పోలరైజ్డ్ మూవింగ్ ఐరన్ రిలే. పోలరైజ్డ్ మూవింగ్ ఐరన్ రిలే. పోలరైజ్డ్ అంటే ఏంటి? సెట్టింగ్ ది మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఓన్లీ ఇన్ వన్ డైరెక్షన్. వన్ డైరెక్షన్ లో సెట్ చేసేదాన్ని పోలరైజేషన్ అంటాం. సో ఇక్కడ నార్త్ పోల్ అండ్ సౌత్ పోల్ ఒక పర్మనెంట్ మ్యాగ్నెట్. ఇన్ అడిషన్ విత్ దిస్ what's a arrangement, in addition with this arrangement, a permanent magnet is considered at the bottom. Hinged armature type లో తీసుకున్నట్లయితే దీనికి అడిషన్ గా ఒక ఫిక్స్డ్ పోల్ ని కన్సిడర్ చేస్తాం. magnet, fixed magnet or permanent magnet. So what does this permanent magnet will do? It will always arrange this magnetic field to attract దిస్ ఐరన్ పీస్. సో ఇక్కడ మూవింగ్ ఐరన్ అంటున్నాం, ఇది ఐరన్ పీస్ కాబట్టి ఈ ఐరన్ మూవ్ అవుతుంది కాబట్టి దాన్ని మూవింగ్ ఐరన్ టైప్ రిలే అని చెప్పేసి అని అన్నారు. సో ప్రీవియస్లీ కాయిల్స్ ఆర్ మూవింగ్. సో మూమెంట్ ఈస్ దేర్ ఇన్ ది కాయిల్ పార్ట్, కాయిల్ segment, so that is why it is called as moving coil type. And here the iron piece is moving here, so that's why it is called as moving iron type. And it is polarized. So what one end of the iron, it is solidly grounded there using spring. So the spring will be providing some tensile force. So due to the tensile force of the spring, this iron piece will not get attracted towards the magnet or towards the pole under normal operating conditions. That means the force which is set up by this polarized section is not sufficient enough in order to attract this soft iron piece. Why? The spring is dragging the soft iron piece outward. So whenever the magnitude of the actuating quantity increases and all the magnetic flux is arranged such that to attract this soft iron piece, now the force set up by this polarized coil or polarized arrangement is more when compared to the force set up by the spring, due to which this will be attracted towards this magnet. Whenever it is attracted towards the magnet, the direction will be here like this. So these two contacts will get closed. Whenever these two contacts close, the coil, trip coil, which is thereafter will get energized and it will operate the breaker. And it is a very simple explanation there. So simple diagrams draw చేయడం మీ ఓన్ వర్డ్స్ లో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయొచ్చు, నో ప్రాబ్లం, బట్ diagram is compulsory. And coming to the next relay, reed type relay. Reed type relay. నికల్ ఐరన్ స్ట్రిప్స్ యూజ్ చేస్తాం ఇక్కడ. నికల్ ఐరన్ స్ట్రిప్స్, స్ట్రిప్స్ ఇన్ ది సెన్స్ రీడ్ అని చెప్పేసి అని అనుకోవచ్చు. ఆ స్ట్రిప్ సన్న పుల్లలాగా అంటారు కదా, పుల్లల్ని రీడ్స్ అంటాం మనం. ఆ పుల్లల టైపు కాయిల్స్ ని యూజ్ చేస్తాం ఇక్కడ. హియర్ దీస్ ఆర్ నికల్ ఐరన్ రీడ్స్. Generally a reed relay consists of coil and nickel iron strips sealed in a closed glass capsule. You can observe here, this is a glass capsule, and here these two will be given connection to the trip coil. These two will be given connection to the trip coil. So this is an opening contact. Whenever the magnetic field produced by the coils, that means there are coils here. This magnetic field which is produced by the coils causes the reeds to come together and close the contact.
So previously these two reeds will be in open position. అంటే ఒక సన్నగా ఐరన్ తీగని కొద్దిగా బెండ్ చేసి పెట్టారనుకోండి, దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ఎ రీడ్. లెట్ మీ ఎక్స్ప్లెయిన్ హియర్. This will be considered as a reed here. This is another reed. These two are arranged in a sealed capsule. గ్లాస్ క్యాప్సూల్ లోపల ఉంటాయి యాక్చువల్ గా. You imagine this as a sealed gas capsule. These arrangements are made here, and there will be a solenoid around this sealed gas glass capsule. That solenoid will be having conductors. Like this, it will be having conductors on it, and the solenoid will be having conductors. So whenever current flows through this solenoid, what happens? This solenoid will be energized by the actuating quantity, and the output contacts of the reeds will be given connection to the trip coil. From here, it is given connection to trip coil. So initially, the trip coil contacts are open, while the reed strips are separated from each other. Since the reed strips are separated from each other, this strip coil will not be in a closed mode. Imagine there is a coil here. ఇక్కడ ఒక కాయిల్ ఉందని అనుకోండి, ట్రిప్ కాయిల్ ఉందని చెప్పేసి ఇమాజిన్ చేసుకోండి, అండ్ దిస్ ఈస్ ఎ బ్రేకర్. సో ఇన్ విచ్ there are contacts for the line. So imagine this as a line. And this has a breaker contact. So initially, I will make the arrangement also here for CT. You can observe clearly. The CT is connected, whose secondary output will be fed to the relay, or will be fed to the
here, this CT secondary output will be fed to the solenoid. Initially, the flux under normal operating conditions, whatever may be the flux set up by the solenoid, is not sufficient enough to close these contacts or attract these reed pieces. So thereby, these two reed pieces will be separated together. That will be laying under open contact mode. So whenever these two are separated together, then this trip coil circuit is in open circuit position. Trip coil circuit will be in open circuit position. So until under normal operating condition. So whenever fault occurs, the current drawn by the line gets increased, due to which this CT will measure more magnitude of actuating quantity, and the magnitude of actuating quantity which is delivered to the solenoid increases, and the force set up by this increases, due to which the reed pieces will get attracted towards each other. That means the top reed will be attracted like this, and the bottom reed will be attracted in this direction. So whenever these two reeds are moving, so this one is coming downward and this one is coming upward. So reed అంటే ఏం లేదు, పుల్ల. తెలుగులో క్లియర్ గా చెప్పాలి అంటే ఒక పుల్ల. So when these are moving like that, then these two contacts will get closed. So whenever these two contacts are closed, then the strip coil circuit will get closed, and there is a battery which drives the trip coil. Trip coil gets energized, and whenever trip coil gets energized, then this breaker contact opens the line. That's it. So this faulty section will be separated from the active section. This is how a reed relay is going to work. That's it. Okay, so this is enough for today's class. So one classification has been completed: attracted armature relays. So next we will go for induction relays. So induction relays, there are disc type relays, cup type relays, printed disc type relays, like that. So before discussing the next class, I think మీకు మెజర్మెంట్స్ అనేది అయిపోయింది అనుకుంటాను కదా. Yes, sir. Yes, sir. Measurements లో you please refer energy meter working principle. So it will be easy for you. డిస్క్ టైప్ రిలే అంటే ఏం లేదు, డిస్క్ మూవ్మెంట్ ని బేస్ చేసుకోండి. డిస్క్ ఎలా మూవ్ అవుతుంది. సో ఇన్ ఓల్డెన్ డేస్ we discussed about induction type energy meter. So induction type energy meter will be having two coils, pressure coil and current coil. So in between the net amount of force set up by the two coils will induce an EMF in the disc. So due to which the disc gets rotates. సో ఆ డిస్క్ రొటేట్ అయినప్పుడు ఏదైతే మూమెంట్ ఉంటుందో ఆ మూమెంట్ దగ్గర డిస్క్ కి కాంటాక్ట్ ఇస్తాం, రిలే యొక్క కాంటాక్ట్స్ ఇస్తాం. సో డ్యూ టు విచ్ ద ట్రిప్ కాయిల్ గెట్స్ షార్ట్ సర్క్యూటెడ్ దేర్. సో జస్ట్ you go through on that working principle of induction energy meter. So don't leave the class. I am going to record your attendance. Yes.